Record on. Start, yeah. Yeah. The MPC002 Lifespan Psychology, Block 2, Unit 4, Identification of Problems in School Children and Remedial Measures. Yeah, we'll start. Start here. Okay. Page number 45. Introduction. Schooling, we discussed in the previous unit, is the process whereby society provides its younger members means to live in a cultured and happy life. So, schooling, like we have discussed in array lessons, discuss it's a pattern. It's a part of our culture. We send to school so that they know. Were family members, means they get introduced to so many people, so they learn how to socialize. Traits they learn, so it indeed provide them a happy life. A happy life mold that help you. So schooling as a formal institution contributes by intellectually, emotionally, socially, and physically transforming children as responsible citizens and individuals. So schooling, schools we get what benefits we get is our emotionally, socially, physically stable because different types of activities patterns is necessary. Development all these are necessary. It systematically nurtures their curiosity, and by teaching basics gives them a desire to learn more. So yeah, but systematically as we know, school they have their own timetable. Our timetable they give importance to every subject. They give co-curricular activities. It develops physically and mentally stable strong it helps. And always child has the tendency to learn more. So this desire to learn more differentiates an educated from an uneducated. You learn the inner desire to learn more. Or desire, it creates a difference between educated and uneducated. But all the children may not learn equally. So here the topic comes. Like, we send children to schools, we know everything, but then the topic which we are today dealing with is identification of problems in school children. So here comes the this thing. Number school every children are not alike. I mean, when we look at them, they may look alike, their mental capacity, their emotional capacity, physically, everything is different. Intellectually, they are different. The individual differences exist among them, we all know. But the degree of individual differences may be such which makes it mandatory to provide individualized educational program to facilitate learning. So yeah, we already know now that yeah, kuttigalku differences individually they are different. Our degree of individual differences we have compulsory individualized educational program to facilitate learning. Learning na facilitate they have individualized mandatory item. We have individualized setup for the to address these kids who have specific learning disabilities. There exists a group of children for whom it is difficult to learn like an average children of the same age. In every classroom, a set of kids now, they will be very slow. They will be like slow learners. They won't be able to cope up with the average kids in the kuda cope up with the front load of difficulty illa kutilundam. And we always term them as lazy and muddy, but they are not lazy. They are like that. They are born like that. Most of the people, teachers and parents know, because social media exposure, awareness, parents and teachers don't much criticize the students. So this is the reason. Okay, there are a group of kuttigal who they tend to backward chances illa kuttigal undu. Such children are called exceptional children. Exceptional children, as I said,
slow learners മാത്രമല്ല, gifted ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കും they find it difficult to cope up with their peer groups. അവരെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുട്ടികളെടുത്ത് cope up ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് even the gifted children, very talented children difficulties face ചെയ്യലുണ്ട്. Education of these children is called special education. So to teach these kids, we term it as special education. The exceptionality may be positive or negative. Positive or negative? Negative in the sense, as we said, they are slow learners. They have many difficulties to cope up. And positive in the sense, they are very much talented and they have difficulty in coping up with the normal kids. അതായത് നോർമൽ കിഡ്സിന്റെ കൂടെ സഹകരിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് they have difficulties. Positive ആയിക്കോട്ടെ, negative ആയിക്കോട്ടെ, everyone is, they are all termed as exceptional kids. On the one end of it, we have gifted children, and on the other extreme, we have children with learning disabilities and other impairments. Other impairments include like visually disabled avam, hearing problem illa kuttiyalavam, physically problem illa kuttiyalavam. Children at both the ends find it difficult to adjust in their group in terms of learning or socially and emotionally. So both the ends, both the extremes illa kuttiyalku, it's very difficult. Avrike socially, emotionally ellam tackle edittu classroom illa. We are talking about school children. So in the classroom, they find it difficult. Early recognition of the problems and timely remedial measures could help the child in benefiting from the whole learning process. So early recognition is like when the child is born, appan thottu we know certain milestones. Namukku ipo hospital nanna when the baby is born, they give us a book. Adinathu ella undavum like the milestones that the newborn should follow. Infants innu vendanna oro milestones. So appan thanne the mother will start judging, not judging in the sense she should actually, amma should know like ee oru 4 months aya idakke cheyyunnundu. So at that time itself nammal oru we start to keep an eye on the milestones of the kids. So now, as an educator, it is important to find out the type of difficulty a child is facing. Early recognition of the problems and timely remedial measures could help the child in benefiting from the whole learning process. So as a special educator or a teacher, I would preferably call a teacher. A teacher, when the child oru kutti school admitted aayittu verumbam, it's the teacher's responsibility to identify. We cannot treat every children equally in the sense love and affection equal. This should not be partial, but then our learning capability, our understanding, social behavior akka namukku judge cheyan pattilla. Okay, this child behaves like this because he's brought up like that. No, വീട്ടിലെ ഇതായിരിക്കും, പാരന്റ്സിന്റെ ഇതായിരിക്കും. നെവർ, വി കനോട്ട് ജഡ്ജ്. ദേ ഹാവ് ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലംസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് സം ഇൻബോൺ കണ്ടീഷൻസ്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ചെറിയ പെർസെൻറ്റേജ് ട്രെയിനിങ്ങിലും വരും. ബട്ട് ദെൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കിഡ്സ് ബിഹേവ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ കമ്മിങ് ടു ദി സ്കൂൾ. ചെറിയ കുട്ടികളായിട്ടല്ലേ വരുന്നത്. ദേ കം ടു സ്കൂൾ അറ്റ് അറൌണ്ട് ലൈക്ക് 2.5, 3 years pre-KG, and they don't know. They are open page, blank page. Teachers are the ones who are going to fill it. So we as teachers should know that കുട്ടികൾ, every child, ഓരോ കുട്ടികളും ഡിഫറെന്റ് ആണെന്നുള്ളത് we need to keep in our mind. In this unit, we will discuss problems in school children and what diagnostic and remedial measures should be taken by an educator to maximize the learning output of children with difficulties. So this unit il endokka illathu nilladana, like we'll be discussing everything in detail in this. Okay, now objectives. Define what is exceptional children. We have already said, നമ്മൾ already പഠിച്ചു exceptional children എന്താന്നുള്ളത്. We'll go in detail. ഒന്നും കൂടി പറയാം. Describe children with physical handicaps, perceptual difficulties, that is blind and deaf. Define attention deficit and hyperactivity, that is ADHD. Describe mentally retarded children. Okay, explain diagnostics. These are the points that we will go through in detail. First one is exceptional children. Kirk defines an exceptional child as child who deviates from the average or normal child in mental characteristics. Like a normal child like for when we look at every child seems to be same, but then there are certain behavioral differences. ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. They deviate from the
average normal child. Like 1 or 2 kids will be behaving differently. Something wrong. And then in mental characteristics, he may differ. That is cognitive abilities in the example, like problem solving skills. And then sensory abilities, like with their senses, our sense organs use ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, like we will be normal instructions കൊടുത്താലും അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല. They'll be asking questions, and then we as teachers, what we do, we tend to shout at them. നമ്മൾ എന്ത് പറയും, നീ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കാത്തെ, നീ അന്നേരം എവിടെയായിരുന്നു, like day dreaming ഒക്കെ children അവർ വേണമെന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല. It's the fact that they're born like that. Okay, അപ്പൊ അവരുടെ സെൻസറി എബിലിറ്റീസ് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും, പൊട്ടനാണ് അങ്ങനെയാണ്. ഐ ഹാവ് സീൻ, ഐ എം എ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ മൈസെൽഫ്, ഐ ഹാവ് സീൻ ലേബിളിംഗ് ടീച്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. പാവം തോന്നും, കിഡ്സിനെ ലേബിൾ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇല്ല മിസ്സേ അവൻ പൊട്ടനാണ്. നോ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ്. ഹി ഈസ് നോട്ട് സോ കോൾഡ് പൊട്ടൻ, അങ്ങനെ ആരുമില്ല. ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഗോഡ് ഹാസ് മേഡ് ദം ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. It's the unique child, so we have to mold it. We have to give different levels of activities to mold them, and we can see that ingante kuttiyal will be talented in any of, like ഒരുപാട് talents ഉണ്ടാവില്ലെങ്കിലും extremely talented ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കില്ലെങ്കിലും these children will have. Okay, we'll talk about it later. നമുക്ക് ഇനി സംസാരിക്കാം. In neuromuscular or physical characteristics, they might be different. Like overall physical health, difficulties in social or emotional behavior. They tend to fight. Fight like every trigger around, and they shout, they yell, and they fight. And it's also like, it's something that we have to approach. Soft light approach, we can tackle this. There's no point in shouting and yelling at them too. In communication abilities, speech issues in they tend to mispronounce things. In multiple handicaps to such an extent that he requires a modification of school practices. Yeah, we know handicapped ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും. So school in the practices vere modifications കൊണ്ടുവരേണ്ട chances ഉള്ള കുട്ടികളും ഉണ്ടാവും. Or special education services in order to develop to its maximum capacity. So yeah, I know, like now government schools are also giving special educators, providing weekly once. So yeah, these modifications has to be done to address these kids. From the above definition, we come to know that exceptional children cannot profit from the regular school program. Special methods and materials are required to teach them. So it's very clear, exceptional children cannot sit, they can sit in the regular classes, but they are not, it's not beneficial for them. Teachers extra efforted under, we cannot, all we can do is like all I've seen is teachers cornering them. That's it. We have to address these kids, and for that we need to give extra or special attention. The exceptionality may be due to problems in vision, hearing, perceptual motor movement related, some kind of movement related, communication, intelligence, and social emotional. Exceptional traits like exceptional children because of these reasons. And maybe some children know they copy notes very wrongly, and we would like shraddha illa mostly paraya, but it's not that. Their vision is maybe not proper, or they may be dyslexic. We never know. We cannot judge. In special education, we can never judge a child. Every child is a textbook. We are learning new things from them. terms in the PTA meetings, I've seen teachers, shouting, and even shouting at the parents. I've heard. It's very sad. It's a different perspective of looking into things. So these are the traits that make them an exceptional child. There is another group of children referred as children at risk. Such children have no learning disability, but they are at a risk to develop it later. The risk factor may be caused by conditions during birth, nurturing, or environment. So yeah, some children are not, by default, they are not SLD, but chala conditions are karanam, not because of the problem of the kid,
ബയോളജിക്കലി കിഡിന് പ്രശ്നമില്ല, പക്ഷെ ദി എക്സ്റ്റേണൽ കണ്ടീഷൻസ് മേ ബി ലേബർ ടൈമിലുള്ള പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നർച്ചറിങ് ട്രോമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ അറ്റ് ഹോം, വി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ദി ചൈൽഡ് ഇസ് ഗോയിങ് ത്രൂ. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ്, പിന്നെ എൻവയൺമെന്റൽ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. Especially in the very remote areas in India, we have leave our state. Namala state na vitte kenya, when we speak about remote states, no, like very village areas, no, avadaka it's like very difficult. ഒരുപാട് struggle ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Kids are like malnutrition ഉണ്ട്, and the code, you know, abuse and so many things, and that affect their brain and their mental health. This group includes students experiencing learning, socialization, malnutritional difficulties, and difficulties in general classroom. So these risky students, no, even on a very poor thing, no, these kids, they have so many problems too that they come across, and learning is very difficult for them. Special education is defined as individualized educational instruction designed to meet the unique educational and related needs of students with disabilities. So what is special education? The definition another, that individualized educational instruction, like for, not for every child. Every child will just, like the normal child will just go through, like he will survive. But these exceptional kids, we need to, like, if there is no special educator, the normal teacher, the teacher can take the charge and you know, കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. Maybe slow, but then yeah, definitely. Okay, so group A, group B, positive ഇത് വരുന്നത് gifted and talented ആണ്. They also find it difficult, ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, because they finish off the task. എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ് വർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് വേഗം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും, and then they'll disturb others, and that is also there. For them, we need to give some extra work to assess the teacher. Extra work, we need to engage them always. Okay, and they love leadership qualities. So that is also like difficult to manage as a teacher is concerned. But if we don't tackle it properly, these gifted children also, they will also be ruined. Take care of. Then group A, we get so many traits. Learning disabled, that is the learning disability, SLD kids. Speech or language impaired, already mentioned. Mentally retarded, like mentally retarded in the sense avarki learning, padikkan, manasilakan, understanding, adapting to new situations difficult. Mentally retarded kids, they look also a little different. Adu namukku detail aayittu pinna paraya. Learning disabled, we know, no, like acquiring oru information acquire cheyanum, adu process cheyanum, instructions follow cheyanum, ellam buddhimuttullathu kondu avare academicsilum avare korchu they will be, അതുകൊണ്ടാണ് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. Because academics marks, we are bothered about marks, right? So yeah, it affects their marks. Emotionally and behavioral disturbed. Fourth point is emotionally and behaviorally disturbed. They are emotionally, like every time they're stressed. ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് അവർ കുറച്ച് ഫിഡ്ജറ്റിങ്ങും കുറച്ച് ഓവർലി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ they tend to chew. They put into their mouth and they chew. It's not because അവര് ചീത്ത കുട്ടിയായതുകൊണ്ടല്ല. It's just because they're neurologically made like that. Okay, so idilka we need to sit with the child, spend more time with them, and we need to avarike korchum kudi awareness kodutha matre we can find it slowly, but we can find changes. Physically impaired, as we know, namukku kanda manasilavum, like physically avarike endengilum issues undavum, in the sense whatever, like sense organs lo, limbs lo, arms lo endengilum issues undavum. Autistic in the sense they have difficulty in social interactions, verbal, non-verbal communication. They don't know emotions control cheyanonnum ariyilla. They tend to shout at people. They tend to, repetitive behaviors, chala patterns of behavior akka avaru unknowingly they do, because they are born like that. Deaf and blind. Deaf is someone who cannot hear, and blind is someone who can't see. കാണാൻ പറ്റാത്തയും ചെവി കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തയും, those also, they come in this category. Then traumatic brain disorder, during maybe during birth,
or due to some accident, maybe different kinds of brain trauma, severely multiple handicapped, and the kid, sometimes a kid may be multiply handicapped. Okay, different levels of ഒരുപാട് ഒരുമിച്ച് വരാലോ. So these are the group A വരുന്നത്. Now, learning disabilities. Pioneering work to define the nature and causation of the concept learning disability is credited to William Cruikshank in 1950s. And in India, we have started to speak about this recently. But then in 1950s and 60s and all, these foreign scientists, they have already, like, they are the ones who had done the work. Okay, so Samuel Kirk in 1968 officially sanctioned the term. So specific learning disability nilla term koduthathu is Dr. Samuel Kirk. Learning disability is a syndrome found in children of normal or above intelligence characterized by specific difficulties in learning to read dyslexia, to write dysgraphia, and to do grade appropriate maths as dyscalculia. Yeah, so here it's a syndrome. What is disability, learning disability? It's a syndrome. And they tend to do differently. Like vaikan buddhimuttundavum, dyslexic. Writing, we've seen kids writing D, LM reversal. I mean, they are dysgraphic because of that. Pinna dyscalculia. Some children know etra padivichalum tables orma nikkunnilla, and we tend to beat or scold them. But it's just because they need time. Extra time because they dyscalculic. LD children may show following characteristics. So LD is a chronic condition of probable neurological origin. So it's a long-term condition. It's a neurological, it's because of the neurological condition. It varies in its manifestation severity. Yeah, for oro kuttikalkkum adu manifest cheyyunnathu pinne adinte severity and the seriousness different aayirikkum. It influences individuals' self-concept. Like when they know, they don't know that enik SLD aanu, enik prashna undu nalla, because just because they are judged, just because avariki mattula kuttala pole cheyan pattunnilla karyangal, what happens is avare thanne self concept le korchu differences varam, and then they are not aware of themselves. It primarily excludes other disability categories, like physical disability idile verula, is what they mean. Like physical disability, they'll included aula for learning disability. It's only based on academics, like how the kids learn and behave. And untreated or poorly treated LD can have adverse effects on educational, vocational, social activities of daily living. Okay, social and activities of daily living. Nammalippam learning disability illa kuttiyala avare sherikkum treat cheyidittillengal, they will have a very bad effect. Our educational cut off the career, job and career, they won't find peace. It may also like get disturbed. Socially, we are living in a social setup. They'll have a lot of problems. Day-to-day activities, they will have problems. LD can also be defined as one or more significant defects in essential learning process. So yeah, LD maybe one or more than one conditions are characteristics of LD children. LD is a mixed group of disorders. Yeah, so it's a mixed group of disorders. Specify it's a mixed group of disorders. Learning disability may transcend the school setting and persist in adulthood. Yeah, so learning disability may continue. Adulthood it may continue, it may persist. LD children are normal in intellectual function. So as I said, their presence of mind and all will be pakka only. Namakku manasilavula. Their intellectual functioning, the day-to-day things and all, they might do correctly. LD mainly lies in their way of learning and in their perceptual systems. The way interpret information interpret karyathil maatre difference undavullu. Otherwise the normal
എല്ലാ കുട്ടികളും നമ്മള് ഗെയിംസിന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ everyone will go and play. When we introduce something, some activity to them, every child will be interested in doing. Only thing is how they do. Adile illu difference. Like for instructions follow ചെയ്യുന്നതിലും അതിലൊക്കെയാണ്. And normal talks like they will be very much interested. Nammalippam കുറച്ച് സമയം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് if we start talking, no, all the kids will participate equally. But normal, I mean, they appear to be normal only. Behavioral problems are not initial components of their behavior. They may feel frustrated due to the gap in learning, but they might show emotional problems. Okay, like namakariya behavioral problems, like avare initially idonnum namakku adilla components e arikula, പക്ഷെ once അവര് സ്കൂളിൽ വന്നിട്ട് they are being constantly compared. ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യണം, ജഡ്ജ് ചെയ്യണം, വഴക്ക് പറയണം എന്നില്ല. പ്യുവർ പ്രഷർ ഉണ്ടാവും. അടുത്തുള്ള കുട്ടി നിനക്കത് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് the children may bully him. So ഇങ്ങനെ വരുമ്പം he gets frustrated. He is also not aware of his problem. The other children are also poor. Avarum aware alla. So this creates a kind of frustration. Okay, here gap of learning ille, that creates a kind of frustration. Appa emotional problems kanikkan thodangum. Okay, boys are more likely to be characterized as LD than girls, just because avaru korchu kudi hyper aayikkum, just because it's very difficult to control boys. We term boys as avana prashna unda, and girls, like they're very little bit in a silent category la ayadonde they tend to escape. But then ADHD allengilum ADD nu parayunna oru idu undu, they are like dreamers. There are different problems in kids. Okay, so boys are more likely to be characterized. LD may range from mild to severe. So different levels of learning disability ഉണ്ടാവും. ചില കുട്ടികൾക്ക് മൈൽഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ചില കുട്ടികൾക്ക് സിവിയർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിലും ആവാം, ഇൻ ബിറ്റ്വീനും ആവാം. Some students may be passive or inactive. Yeah, so that's what I said. Some of the girls may be very much passive and inactive. Even boys, okay, some of them are very inactive, and other may show higher level of physical activity than other students. So they are very much hyperactive. They want to just jump around. They just want to, finish off stuffs. And exam ayi kanya, they are not bothered about the marks. Avriki just ezhuthi vechittu avriki they want to go and play because they have this immense energy in them. They're not because they're not bothered about their life or they're not bothered about anything, just because avriki extra energy they have, adu pull off cheyan venditana avaru ingenakke kanikkunnathu. Okay, students may show problem in one area, not in the other. Yeah, some students like different areas la kanikka. Delay in developmental milestones. As I said, there are different milestones. Ee or age la idakke cheyanam, itra age la endakke cheyanam nilla milestones follow, adu correct aayittu follow aavnillengil we need to say that yeah, this child has some difficulties in the behavior and affective characteristics. Hyperactivity or hyperactivity, act impulsively, may overreact with intense and surprising emotions which affect their social adjustments. So behavior and affective characteristics layer, some kids who are like they have excessive movements in hyperactive arikum, hyperactive, this is the just opposite, ഭയങ്കര inactive arikum. They tend to act impulsively, പെട്ടെന്നായിരിക്കും അവർ റിയാക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഓവർ റിയാക്ട് ചെയ്യും. ചെറിയ കാര്യത്തിന് they'll cry or they'll fight. പിന്നെ സർപ്രൈസിങ് ഇമോഷൻസ്, നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാത്ത ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ അവര് ഇമോട്ട് ചെയ്യും, വിച്ച് എഫക്ട് ദിയർ സോഷ്യൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ്. ആൻഡ് ദെൻ kids, no, like other maybe parents elders adu manasilavayirkum, we just ignore, but then the kids, no, the peer kids don't know, no, they avare kandile everyone are equal, but why this child is behaving differently? Appam social adjustments na bhayangara problem undavum. Disorders of attention. Learning disabled children show problems in sustaining attention. The ability to focus on information, easily distracted, have short attention span. So what is this? This is the ability to focus on information. Ororakkum attention span is different. Veludavum it gets altered, marum. But when the kids know, every child has different levels of
attention span. Normal children, 40 minutes session classroom is fine for normal kids. But these kids know who struggle. Avariki 40 minutes strain and stress. Yeah. Disorders of the attention span is very, very short. Perceptual motor impairment. That means like how they interpret or some interpret difference in them. Students with learning disabilities often experience poor auditory and visual discrimination. They may show problems in directional orientation. They tend to be awkward, clumsy, and uncoordinated. They often have poor handwriting. Poor thing. Actually, like those kids who have learning disabilities, our thing is, instructions follow ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, മനസ്സിലാവൂല, and അവർ തെറ്റിക്കും. അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തെറ്റിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ടെൻഷൻ ആവും, ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവും. ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്കും when we tend to നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ മെസ് ആവുമ്പോൾ we tend to get frustrated. അതേപോലെ kids know unknowingly they also get clumsy and then awkward feel ചെയ്യും, insulted. Every individual have ego. Even if he is 1 year old, 2 year old, let him be himself. ഭയങ്കരം ഹേർട്ട് ആവും. ആൻഡ് ഇൻ ടേൺ എന്താ ആവുന്നേ, ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഓക്വേർഡ് ആൻഡ് ക്ലംസി, പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ അൺകോർഡിനേറ്റഡ് ആയി പോകും. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് he knows എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് he becomes like very much it becomes very awkward for him. They often have poor handwriting, and we say നന്നായി ചെയ്ത്, and we give them enough of like handwriting books. Yes, handwriting books helps kids to improve their handwritings, hand-eye coordination help you, but then that is also unknowingly they're doing it. Okay, so yeah, they have poor handwriting. It might improve when they grow. Disorders of memory and thinking. So their memory thinking disorders, disorders in now. Problems in short or long term memory, acquiring and recalling information, and in metacognition. So yeah, so what like we give homeworks, right? We give homeworks to the kids. Namla expecting, like I have 40 kids, every child listens to me, he'll bring every 40. If all the 40 children are normal, they'll definitely listen to you. Namla class le padikkunna all the 40 kids normal aanengil, they'll definitely write the homework and come. There will be children, or 5 to 6, or 8 to 10 children, Miss Maranu, അല്ലെങ്കിൽ മിസ് ആ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു. They manipulate and they make things and we tell them you're telling lies, that this, let me call your mother. We complicate things. നമ്മൾ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കും. Give him time, no? Positive reinforcement. Okay, the child 5 homework കൊടുത്തു, 2 ചെയ്തു, any subject let it be. Maintain I don't know how it is possible or not, പക്ഷെ we need to know. കുട്ടികള് ജെന്യുവൻ ആയിട്ട് പറയുന്നതാ, they forgot, that's the fact. Forgot എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചീത്ത കിട്ടുന്നതായിട്ട് അവര് ഒരുപാട് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യും കാര്യങ്ങൾ. They tend to tell lies. Yeah, they're telling lies, accept it, it's okay. So they have this memory, long term and short term memory issues. അവരുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർക്കിംഗ് മെമ്മറിയിലൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. That's a fact that we need to accept. Metacognition is an ability to monitor and evaluate one's actions. നമുക്ക് നമ്മളെ ആക്ഷൻസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. Okay, so some kids are not able to do it. അവർ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണോ ശരിയാണോ, we are there to guide them. And ഒരു പ്രാവശ്യം ഗൈഡ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ട് there won't be any change. We need to multiple times train them. നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കതിൽ ചേഞ്ചസ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. Okay, so yeah, organizing, categorizing, arranging, and planning will not be adequate. Being aware, like namla mental process. Okay, oru subject le mark kornu. Okay, ini njan enda cheyende. Sit and think. Normal kids do that. Normal kids, okay, this time njan ingenakke cheyadonda anku mark kornu. Appo next time njan adilekku I'll focus more on this. Normal kids say that. But these kids know what happened in the learning. Why you got D grade? Why you got C grade? We blame them. And these kids know, they just blaming. I'm useless, I'm that, this. And children tend to do suicides. And now the suicide rates increase. Recently I read in the newspaper about a kid. Reason is because if we were born in this era, we will be more worse than this, because the food we give them, the way we take care of them, the social media influence, idakka avare brain ne affect cheyyunnundu. And prenatal, postnatal, pregnancy, everything
whatever we do is affecting the kids, poor kids. They're born now, and we label them like how teachers this is the question we ask. But think in a different way, no? This era is totally different. They're stressed. I think ippalthe kuttikalana korchum koodi mentally strong than us. Itrekka avaru manage cheyyunnundu. The food we give them is totally trash, bad food, full of chemicals. Adu nammal kodukkunnundu, and they are like totally social media inde munnilana, or either YouTube or whatever, mobiles and whatever. They even absent ayala notes come through WhatsApp. So we are giving them, we are spoiling them, teachers and parents. Yeah, so we'll move on to the lesson. Specific academic problems, especially in linguistic and calculation skills. LD children are often several years behind their peers in reading, comprehension, fluency, and spelling, experience word, letter, number, and sound reversals. Yeah. So our peer group, no, our sondam classroom le kuttigale compare idu nokkumbo, these kids, the maturation, their maturity is slightly slow. Okay, ellam undu. Reading slow aayirikkum. The way they understand, or comprehension, nammal ellarkum same question paper ah kodukkunne. So English, Hindi kaka we have the passage, no? We give them passage, and what we give a lot of questions. And what happens is, like the normal ones, they'll very easy, ellu undallo passage il anna ellu undu, it's very easy, normal ones will score. The poor kids, no, these kids, no, they struggle. Avarku manasilavula what this, they know the, even if native English speaker ആണെങ്കിലും native Malayalam speaker ആണെങ്കിലും ഏത് ലാംഗ്വേജ് ഹിന്ദിക്കാരൻ ആണെങ്കിലും ഹിന്ദിയിലെ പാസേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ children, even if his mother tongue is that, even that child will struggle just because he is not able to comprehend. It's not because he doesn't know the language. Yeah, so comprehension difficulty ഉണ്ടാവും. Fluency, okay, fluency difficulty ഉണ്ടാവും. ജനിച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് he is listening to the mother, the language, but then still you'll find it difficult. Spelling, you have seen, my daughter always spells everything wrongly. She writes how she spells, and slowly she's changing. But then we cannot stress them, and we cannot compare them with other kids. Other kids might write spellings correctly, but some kids tend to misspell and write wrongly. Experience word, letter, and number sound reversals. So yeah, we have I already spoken. Nammal parnallo P, Q akka maripova, D, B maripova. Some letters, some numbers. Children every time 5 edunathu 2 item 2 5 item edakku kandittunde. Even the they reverse and wear their footwear. Cheripidumbayokke tirichittidunnathu kanam. That's just because they are like that. Okay, dyslexia is characterized by serious reading problems. So we have seen a movie, Tare Zameen Par, that is something that made every parent and teachers think twice. But actually, what happens to the dyslexic kids is not shown in the movie. It's a little more complicated. So yeah. And then LD students may have problems identifying words and understanding what they read. So words, they have difficult. Oral and written language difficulties, compound reading problems. So yeah, because of all this, they have reading problems. Written language problems include poor handwriting, spelling, sentence structure, and composition skills. These students may have problems in recalling math facts, right? Maths facts is in the sense theorems, formulas recollect cheyanakka they'll have problems. Numbers legibly edan problem undav. Learning arithmetic concepts, abstract math reasoning, appo adinakka problems undav. Disorders of speech and learning speech sounds, may repeat sounds, stumble over, like stammering undavam, like avike corrected words kittula. Halting speech no parayumbom like interrupted speeches. One finish cheyunnadine munne adutha sentence parayan nokkum, they get interrupted and they just go blank. Difficulties in understanding pragmatic aspects of language, they totally forget all this. And also show word finding difficulties. Correct title of word, vocabulary indengilum,
you know, we build vocabulary, right? Namakku pudiya pudiya words nammal padikkum, and then we tend to use it. Nammal language. These kids know, kids who have difficulties, though they know, native speaker English speaking child he has a lot of words in his mind. Proper ആയിട്ട് പറയണ്ടേ? Our words kittula. They'll have that finding difficulties. Some central nervous system signs or irregularities. It should, however, be kept in mind that all LD students do not share all the above characteristics. Some of the above characteristics may be found in students who do not show LD. Okay, LD illata kuttikkum chala problems ഒക്കെ face ചെയ്യാം. So everywhere ഇവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരു disclaimer ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണല്ലേ അപ്പം ഹീസ് LD അങ്ങനെ പറയാനും പറ്റൂല, the other way around, vice versa. നമുക്ക് രണ്ടും judgmental ആവാൻ പറ്റൂല. Everything has some exceptional conditions. Causes of LD. So why is LD caused? Environmental model holds poor learning environment, unstable families, disadvantaged environments, and faulty school instructions responsible for LD. Yeah. So environmental model വരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. Like how unstable families, if the family is not stable, a lot of problems will be there in the families, so that may affect. Then the school and the instructions, I mean criticizing, manipulating, blaming, ingata karyangalakka schools in the verumbam it is also, it causes LD. It will worsen the condition or worse ചെയ്യാൻ പറ്റും. This model is important because improvement of LD according to this model lies in the change in environment. Yeah, so this is a very important aspect actually. And then environmental change ചെയ്താലല്ലേ there'll be different, I mean, characterlum avare idilakka LD ilakka korchu maatam varan patullu. So proper schooling, unhealthy influences nekka maatanam namakku pattanam. So this is very important. Brain damage model, of course, as the name suggests, എന്തെങ്കിലും accidents or trauma karanam brain എന്തെങ്കിലും damage ആവാം, by birth also. Organic and biological models suggest that chemicals used in food coloring, flavoring substances, imbalance of neurotransmitters, vitamin deficiencies, all this will also biological model, organic and biological model. Okay, malnutrition, not in our state, but then India is a poor state, as we know, so children suffer all this. So genetic model suggests an inherited genetic influence. Maybe like namukku LD ന്റെ കാര്യത്തിൽ it's not proven, but then more researches are pending. Baki genetic disorders le nammal kandittund, like some children very innocent children, they get brain tumor very small at like 1 or 2 age lanna they get blood cancer, brain tumor, and people are like worried. Then the ingana, that's not because of the because the child did something, or lung cancer because he was smoking and all. No, even if he is not smoking or passive smoker, nothing like that, even though he gets it, why? Just because his ancestors, someone in the family genetically kittedonda aa kuttikku vannada, it's not his fault or because of his health condition. So LD also may varam nanu ivar parayunnu. There are conditions, but it's not that much proven. The causes of LD may be embedded in the child as well as in the environment, and may be complicated by organic, genetic, or biological anomalies. Okay, we'll move on. Identification process of LD. Early detection or screening is dependent on early observation of behavioral learning. Class teacher. Okay, here they say class teacher, but I would say people, the parents, they are aware. So they tend to observe. Early detection at home only. Kutti, when the child is infant, like what all, every gestures we see, we Google it, we talk to the doctor. So people, the parents are also very aware. And then comes the class teacher's role, right from Anganwadi. Knowledge of the system, symptoms and characteristics of specific learning problems. Awareness korchu koravana to the teachers and the parents, but then it's improving, it's changed. A multidisciplinary team including class teacher, school psychologist, the clinical must determine the degree of disability. Disability identify cheda matram pora, degree of disability would check. Measurements of achievement by teacher made tests, curriculum based measurement, standardized test is highly recommended. The following test, test in the pair kindly memorize those tests. Okay, remedial programs for LD.
So here we are going to discuss about the remedial programs. എന്തൊക്കെ നമുക്ക് remedies കൊടുക്കാൻ പറ്റും, like നമുക്ക് എന്തൊക്കെ help ചെയ്യാൻ പറ്റും കുട്ടികൾക്ക് എന്നുള്ളത്. Individualized teaching program is required so that the child may get specific instruction in the areas of specific need, like reading, writing, or math. You know, kids, children, know different areas like problem. നമ്മൾ ഒരു ട്യൂഷൻ അയച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്തു, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ്. Okay, അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് we need to give the remedies. Following methods are used as special techniques. നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ്. One is direct instruction. That is direct instruction, teacher-led approach. Okay, highly structured and organized teaching strategy ആയിരിക്കും, which is started after the analysis of learning problems. നമുക്ക് മനസ്സിലായി, okay, he has got learning disability എന്നുള്ളത്. Then it is carried on in steps with clear goals to be achieved at each step. So yeah, so intervention, we have these structures, other chain nokum. Then we have the checklist, goals achieve nokum. Not to compare, just to analyze. Analyze. Then you have the feedback. Okay, corrections are used and are shown to affect children's participation and performance positively. Okay, so performance akka nammal nokkum check cheyan vedite. Okay, together with DI, that is direct instruction, cognitive instruction is also used. CI emphasizes attending, responding, rehearsing, recalling, and transferring information. Appam these ee karyangalakka idilakka how the child responses nillathu check cheyum. Okay, then multi-sensory instructional strategies. This highlight learning by seeing, sense organs. Seeing, hearing, touching, and sense, movement, the touch, and then movement. Study skill training or metacognitive skills. Assist students in learning how to take notes and tests, prepare compositions, and remember to bring necessary materials. Okay, so this kind of either adana focus ചെയ്യുന്നത്. What notes എങ്ങനെ നമുക്ക് നോട്ട്സ് എഴുതേണ്ടതും, ഹൗ ടു അപ്രോച്ച് എ ടെസ്റ്റ് എക്സാംസ് എന്നുള്ളതും, കോമ്പോസിഷൻസ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം, ഇതൊക്കെയാണ് സ്റ്റഡി സ്കിൽ ട്രെയിനിങ്ങിൽ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോഷ്യൽ സ്കിൽ ട്രെയിനിങ്ങിൽ എന്താണ്? അവരുടെ പിയർ ഗ്രൂപ്പ്. സോഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആസ് ബിഗ് പീപ്പിൾ, adults, we have other social behavior. We're speaking about school going children. They have to adjust with their peers. Like in our age group, kuttiyalumayitte adjust avande. And they have to adjust with adults also, like their parents, their elder siblings, or other members in the family. In the school, they have teachers, principals, and so many people, workers, and everyone. They have to adjust it. They need our skills and participation, like what is respect, value education plays a very important role, and we often skip those. Portion complete and the value education period number substitute, we put again maths and social and science, value education, art, music, and all we examine time illa. We do this, but this is a very big punishment that we all tend to do to the students. Angane cheyan paadilla. Yeah, so yeah, and then inclusion strategies are the provisions by state and national authorities that students with learning disabilities should be educated with non-disabled students of their age. Okay, so inclusion strategies are like ingate kuttiyala, like SLD illa kuttiyala, they can go to the normal schools. They have the rights to study in the normal schools. Just because അവർ കുറച്ച് ബാക്കൗട്ട് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് റിട്ടൈൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒരുപാട് പണിഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലെറ്റ് ദം ഹാവ് ദിയർ ഓൺ പേസ്. അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ടൈം കൊടുക്കുക. നമുക്ക് നോർമൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാണ്ട് ലെറ്റ് ദം ഓൾസോ ലൈക്ക് അത് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻക്ലൂഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ്, in the normal group. That is what the government suggests. That is what everyone should suggest actually. Let the students know complaint and you should not be cornered. Let them mingle with the other kids. Yeah, so in general classrooms, very accommodating. Teachers should make effort to adopt such methods. Enhance extra effort to methods. So that is there. Here we are struggling to complete the portions, right? But extra efforts na patita, I think no one is bothered. So as at least a special educator, if the school provides a special educator or someone like a psychologist or someone, other beneficial if that person addresses.
Peer mediated instruction, computer assisted instruction are the other methods used. For all these methods to be adequately implemented, it is extremely important that the classroom teacher and school psychologist should be sensitive to the problems and needs of such children and provide appropriate educational settings to LD children. So everyone, no, they should be very keen, observe, and they have to provide appropriate educational settings to these kids. Now we are moving on, and all these self-assessment questions, I'll provide the answers in the group as I did that day. Okay, so mental retardation, page number 51, right? Yeah. A children who scores, mental retardation, MR, a child who scores below 70 on a standard IQ test and have significant difficulties adapting to his environment is considered mentally retarded. Okay, so now we were speaking about the normal kids and then the exceptional kids, then the learning disability. So adakka kainu, now mental retardation is somewhere that is these kids really need, they really struggle. Okay, our IQ level scores 70, below 70 ആയിരിക്കും. Okay, so yeah, they have mild, moderate and severe profound ഇത്രയും കാറ്റഗറീസിൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള മെന്റൽ റിട്ടേഷൻ ചെറുങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടാവും, സിവിയർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. So it depends. The concept of mental retardation is based purely on IQ test scores. No judgments are made about origins, causes, about emotional, motivational, social, familial factors, or about prognosis. Or judgment illa. Just write the exam, you're done. Exam IQ test ചെയ്തിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക. Background ആയിട്ട് വേറെ ഒന്നും, no one is going to, nothing is affecting. You just have to write the exam and find out. The terms like educable mentally retarded and trainable mentally retarded are based on the causation of MR. Okay, so your EMR, that is educable mentally retarded. Our score, IQ score will be 50 to 70 on a EMR. Then the next one, no, trainable mentally retarded. Our 30 to 50 ആണ് അവർ ഇതിൽ വരുന്നത്. EMR എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കൊരു 6th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ല, 6th സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ വരെ അവർക്ക് മാക്സ് ടു മാക്സിമം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഗ്രേഡ് 6 ലെവൽ വരെ അവർക്ക് പഠിക്കാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ. അവരുടെ മെന്റൽ കപ്പാസിറ്റി, ദാറ്റ് ടു വെരി വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ ദം. 30 to 50 വരെ IQ വരുന്ന കുട്ടികൾ, അവരെ സ്കൂൾ ലൈഫ് തന്നെ, I don't know, it's possible, no. പിന്നെ അവർക്ക് all they can do is ചില വൊക്കേഷണൽ സ്കിൽസ് പഠിക്കാൻ പറ്റും. We have seen such kids, no. അവർക്ക് ചില കരിയർ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കില്ല് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഡേ ടു ഡേ സെൽഫ് കെയറും ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് ഹൗ ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ സെൽഫ്, ഹൗ ടു ബ്രഷ് യുവർ ടീത്ത്, ഓർ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അവർക്ക് we can train them. So causes are divided. Okay, causes are divided into two broad categories: physical and cultural familiar causes. Physical causes include genetic chromosomal disorders, the Down syndrome, and brain damage that occurred prenatally due to disease, malnutrition, drug exposure during birth or post. ഇതൊക്കെ ലൈക്ക് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഒന്ന് ഫിസിക്കലിൽ ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അതിലാണ് ജനറ്റിക് പ്രശ്നം, ദെൻ ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് വരുന്നതും, ബ്രെയിൻ ഡാമേജ്, ഡയറക്റ്റ് ഡാമേജ് വരുന്നതൊക്കെ. പിന്നെ പ്രീനേറ്റൽ ഇൻ ദ സെൻസ് പ്രഗ്നൻസിന്റെ സമയത്തും, പോസ്റ്റ് നേറ്റൽ ഇൻ ദ സെൻസ് ലൈക്ക് ആഫ്റ്റർ ദി ബർത്ത്. ഓക്കെ, ആ സമയത്തൊക്കെ വരുന്നതൊക്കെ ഫിസിക്കലിൽ വരും. ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ കേസസ് ഓഫ് സിവിയർ ആൻഡ് പ്രൊഫൗണ്ട് മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ഹാവ് ഫിസിക്കൽ കോസസ്. Cultural familiar causes are more insidious. The child with cultural familial retardation shows no brain damage, but may come from deprived environments and from environments that have dysfunctional elements. Either family stress, അല്ലെങ്കിൽ toxicity, physically അവരെ ഭയങ്കരമായിട്ട്, at home also they find it difficult. Parenting styles, some parents are very strict and very, we all know poor living conditions may also come in this. Okay, like family issues, or food, they don't have much food. Some
external effects, problems also affect them. Persons with retardation are unable to make adequate degree of adjustment to many life circumstances because of their limited intellectual and adaptive capacities. So yeah, so people with mental retardation, അവർക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിയർ ലിമിറ്റഡ്. അവർക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഇന്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല, അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിയർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ഇതും ഭയങ്കര പൂവറാണ്. Identification process, MR children. Two types of assessments are required for children to be identified as retarded: intelligence and adaptive behaviors. A student may not be labeled on the basis of one test. Okay, or test label. Comprehensive testing includes observation of behavior by teacher, curriculum based assessments, interviewing, and standardized tests. Now, a lot of criteria are there. You cannot label the child like that. Okay, first is like directly the child will write the exam, IQ test, and that's judge like background of the student, I mean where the child is coming from, nothing. We just tell them to write the exam directly. After the child scores less marks, pinne an investigation. We try to interview the kid, we try to interview the parents, and then we start to investigate and give multiple assessments. Some of the widely used intelligence tests, again, you have the names of some tests. Checklists are used to assess adaptive behavior. Some frequently used checklists endanakka nokka namukku. Different checklists undavom. Vineland adaptive behavior scale. Questions in this checklist are related to age-appropriate self-help, locomotion, communication, occupation, socialization, and self-direction skills. So yeah, year checklist la what is seen as അവര് ഏജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ലൈക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ആ കുട്ടി സപ്പോസ് ദ ചൈൽഡ് സ്നീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലോസ് ദ ഡോർ, നോ, സ്നീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചൈൽഡ് ഷുഡ് നോ കർച്ചിഫ് യൂസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനത്തെ സെൽഫായിട്ട് കെയർ ചെയ്യാൻ അടിക്കണല്ലോ. ഐ മീൻ they need to know self helping. Locomotion in the sense movement, maybe movement, yeah. So yeah, if the child wants to pass the urine, he need to move from his place to the washroom, right? So certain communication, then yeah, like he need to speak out what is happening in his body, or what is he need to tell me. And then occupation, socialization, self-direction skills, everything has, I mean, will be, I mean, we need to check. These are the checklist. Okay, and then adaptive behavior scale. Yeah, public school version. This scale is an outgrowth of a project begun in 1965 by Passon State Hospital and the American Association on Mental Retardation to develop a measure of adaptive behavior to be used for patients with disabilities. It was revised in 1974 by Lambert in order to use it public school children using class teacher as informant. This test measures, okay, ee test enganeyana aara develop ide what all nilladana idil parnirikkunna. And now adililla checklist aanu independent functioning, physical development, economic activity. Idakka same thing aanu termed differently. All of this is, I mean, idakka assess cheyidittundavu. Like കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് ഫിസിക്കലി അവരുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണോ, ഇക്കണോമിക്കലി അവർ കറക്റ്റ് ആണോ, ലാംഗ്വേജ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഐ മീൻ ഇത് അനദർ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ആണ്. And then yeah, self-direction, responsibility, and socialization are included in part 1. Part 2 measures, okay, part 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാറ്റഗറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാർട്ട് 2 വരുമ്പോൾ വയലന്റ് കുറച്ചും കൂടിയും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വയലന്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ബിഹേവിയർ ഉണ്ടോ, ലൈക്ക് ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോന്ന്, ആന്റി സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ ഉണ്ടോ, ലൈക്ക് is he doing something harmful to the society, rebellious behavior undo, like some children are rebel, no, and mental retardation ന്റെ കാര്യത്തില് they are rebel, അവര് ഭയങ്കര rebel ആയിരിക്കും. withdrawal syndromes കാണിക്കുന്നുണ്ടോ, stereotyped behavior ആണോ, odd mannerisms, ചില കുട്ടികള് mentally retarded ആണെങ്കിൽ they show odd behaviors. Okay, inappropriate interpersonal manners, unacceptable vocal habits, yeah, so some habits, no, that irritate the normal people.
unacceptable tendencies, hyperactive tendencies, psychological disturbances, and medication use. ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് the second set of this. ഇതെല്ലാം ഒരുപാട് ടേംസ് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. More or less നമുക്ക് what we discussed earlier only. Okay, mental retardation എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയും we need to focus on all these traits. Remedial measures for MR. Services for children with mental retardation begin with early intervention programs that focus on providing guidance for families. Okay, so families ne guidance kodukanda programs are first of all what we need. Preschool programs focus on school readiness. Yeah, so KG kindergarten we give programs. Regular classroom programs for mild and moderate retardation provide individualized academic and other functional programs and interaction with non-disabled peers. So regular classroom these kids know avarike interaction mattilla kuttiകളുമായിട്ട് interact ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. These are all remedial measures. Okay, so it's a rule that we need to include these kids also in the normal groups. Self-contained classroom program is provided to moderate and severely retarded children as a segregated classroom. Other different setup ana. That is a separate classroom, isolated room godukum mentally retarded kids na, wherein they are not included with the to mingle with the peer ones. Okay, our separate anganiyum cheyam. That is also a remedial measure. The programs focus on age appropriate appropriate and developmentally appropriate skills. Idu engane cheydalum it focuses on what? Our age appropriate title. If he's a 14-year-old child, our child age appropriate title കാര്യങ്ങളും developmentally appropriate ആയിട്ടുള്ള skills ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അതിലൊക്കെ improvement കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കും. The curriculum can be designed to meet the needs of children and should be organized around the behaviors and information needed for adequate functioning. It should also accommodate traditional subjects such as reading, arithmetic, science, health, and other subjects to facilitate proper adjustments. So yeah, so children should ഒരുപാട് വേറെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യാണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റീഡിങ്, ബേസിക് മാത്സ്, സയൻസ്, ഹെൽത്ത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും കൂടി we need to ഈ ഒരു ഇവരെ കരിക്കുലത്തിൽ we have to accommodate. Full inclusion programs and individualized education programs are both used together to give better results. So either random oniki we can implement both together to get better results. Nalla result kitta vendi random we can implement. Behavior therapy programs are used to decrease disruptive and inappropriate behaviors and emotional disturbances. Behavior modification techniques help students to attend the learning tasks, maintain attention, and shape new learning behaviors. Yeah, so behavioral therapy is also given. How we tame them. Avariki kore instructions multiple times paranjittu do's and don'ts ഒക്കെ പറഞ്ഞു that's also a very good technique. Yeah, so effective teaching strategies. Now we are speaking about like what the teachers can implement. A teacher can use same instructional programs can be used for retarded children as used for non-retarded, but they may require more time and effort to learn. Yeah, suppose one mentally retarded child is there in your classroom, you are giving instructions. Okay, so the normal children will do it. You need to give extra time and effort so that they learn. The focus of the curriculum should be on functional tasks. For instance, functional reading may include science for one student and sections for newspaper. Yeah, I would say mentally retarded, we already learning disability പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. So every students know like different, if a talented child ഉണ്ടാവും, class is full of vibrant kids അല്ലേ. അപ്പം when you prepare a worksheet ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ I think different levels reading ആണ് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ one child can read the whole lesson and comprehend. പക്ഷെ ഡിഫറെന്റ് ചൈൽഡ് ആണ്. അപ്പൊ mentally retarded ചൈൽഡിന് അവരെ കേപ്പബിലിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ നീഡ്സ് എങ്ങനെയാണോ അത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം. ദ ടീച്ചർ മസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ലേണിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ്. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂം കുറച്ചും കൂടി ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആൻഡ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കണം, സോ ദാറ്റ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.
അതായത് അവരെ ഫോക്കസ് എന്തായാലും ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഫോക്കസിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. സോ അത് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി നീഡ് ടു different strategies and tactics ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം. The teacher must present material clearly, sequentially, and with positive reinforcement for correct responses. Positive reinforcements in the sense, നമുക്ക് അവർക്ക് ഒരു sticker, when we give them a sticker in their notebook, no, they become extremely happy, especially when their teacher gives. അവരുടെ അടുത്ത് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഒക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാവും, ബട്ട് ദെൻ ഒരു ടീച്ചർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ദേ ഫീൽ ലൈക്ക് വെരി വാവ് മൂമെന്റ് ആണ്. സോ പോസിറ്റീവ് റെയിൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ്. I'm talking about mentally retarded kids. Other kids also love these things. Mentally retarded kids, they become extremely happy. In case of incorrect responses, the teacher should encourage the student to make further effort. Yeah, so what does the statement mean? Is statement പറഞ്ഞ incorrect responses കുട്ടികൾ tend to give, no? നമ്മൾ അവരെ ഷെയിം ചെയ്യാണ്ട്, ബ്ലെയിം ചെയ്യാണ്ട്, or criticize ചെയ്യാണ്ട്, we need to, it's okay, what you said is right, but then positively when we correct them, no, they'll make an effort, ഇനിയും തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല, this teacher is ready to hear. അപ്പം we need to encourage the student to make further effort also, അല്ലേ? Yeah. Then comes the ADHD, attention deficit hyperactivity disorder. Attention deficit hyperactivity disorder, or ADHD, is a term used to describe children whose ability to learn and profit from new experiences is impaired by their distractibility, impulsiveness, lack of concentration, restlessness, inappropriate talking, and lack of regard of inappropriate situations. Ee paragraph la parayunnathu, what is ADHD? Adinte definition aanu. These kids, no, avarikku attention deficit ആയിരിക്കും. അവർക്ക് അറ്റൻഷൻ എന്തായാലും അവരുടെ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേ ഹാവ് ദിസ് ടെൻഡൻസി ടു ഫിഡ്ജറ്റ്. നമ്മൾ ചില കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ചില കുട്ടികൾ കൈ, ഹാൻഡ്, ദിൽ മൂവ്, ദിൽ സിറ്റ്, സ്റ്റാൻഡ്, ദിൽ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ടു ഡു. ഭയങ്കര റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ദേ ടോക്ക് ടു മച്ച്, ബിക്കോസ് അവർക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ടീച്ചറിന്റെ ആ ഫോക്കസിൽ അവർ 5 minutes ഫോക്കസ് കഴിഞ്ഞു, അവരുടെ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ കഴിഞ്ഞു, ദേ ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആൻഡ് ദേ ജസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിട്ട് start disturbing the അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടീനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. Okay, and they have all these things. ADHD children can be inattentive or hyperactive. Yeah, so ADHD children can be inattentive or hyperactively impulsive. അവർ inattentive ആയിരിക്കും, ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യില്ല, പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യില്ല. Also, they'll be hyperactive, very impulsive. Following symptoms and the fail to close attention or details leading to careless mistakes. Yeah, so what they do, അവര് അറ്റൻഷൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കില്ല, ദേ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും നോക്കൂല, ആൻഡ് ദേ ടെൻഡ് ടു ഡു മിസ്റ്റേക്സ്. ഹാവിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ടി സസ്റ്റെയിനിങ് അറ്റൻഷൻ ടു ടാസ്ക്സ് ഓർ ടു പ്ലേ ആക്ടിവിറ്റീസ്. സോ യാ, അപ്പം പ്ലേ ആക്ടിവിറ്റീസിലും ഗെയിംസ് ആണെങ്കിലും ദേ ലവ് ടു പ്ലേ, ബട്ട് ദേ ഡോണ്ട് നോ ടു ഫോളോ ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. അവർക്ക് അവരുടെ ടേൺ വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അവർക്ക് ക്ഷമ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. ഹാവിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ലിസണിങ് വാട്ട് ഈസ് ബീങ് സെഡ്. ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാനില്ല, ഓപ്പോസിറ്റ് പേഴ്സൺ, ദേ ആർ നോട്ട് എ ഗുഡ് ലിസണർ. മറ്റുള്ള കുട്ടികൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാനില്ല, അത്ര ക്ഷമയില്ല. ഹാവിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഫോളോയിങ് ത്രൂ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ഹോംവർക്ക് അസൈൻമെന്റ്സ്. യു ഗിവ് ദം ഹോംവർക്ക്, ആ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും വേറെ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി ഓർമ്മ വരുന്നത്. then they tend to forget it and stop it. Having difficulty in organizing tasks. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു നമുക്ക് എന്താ, we have something to do, we have a certain type of doing it, no, like ഒരു ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ, levels ഉണ്ടാവുമല്ലോ. they fail to do that. Avoiding tasks that require strenuous activity. ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ they avoid. Losing materials that are necessary for tasks they need to complete. കുറേ കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും. they lose, they tend to forget things, കാണാണ്ടാവും. Easily distracted by extraneous activity. ചെറിയ സൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവർ എന്തെങ്കിലും പറയോ ആക്കോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ ഇത് നഷ്ടപ്പെടും, ലൈക്ക് ഇവരെ ഫോക്കസ്. ഓക്കെ, they get distracted. Forgetting schedules for daily activities. ഇപ്പൊ ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ they forget. Hyperactive impulsive children display excessive energy and are restless and agitated. They are very restless. ഒരു തുള്ളിച്ചാടി നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. They may show following behaviors: fidgets and squirms in seat. Fidgeting cheya, kalakka shake cheya, seat la adangiirikkan pattula. Little bit I am ADHD. Leaves desk or seat in the classroom at inappropriate times. So he or she tends to, like, നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ
she tends to, മതിയാവും, വേഗം ക്ഷമ തീരും. അപ്പം they tend to എണീച്ച് പോവാന്നുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി വരും at times, okay, not every time. Runs or climbs in situations when it is inappropriate. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കാണാം. ഓക്കെ, അവോയ്ഡ്സ് എൻഗേജിങ് ഇൻ ക്വൈറ്റ് ലീജർ ആക്ടിവിറ്റീസ്. സ്ലോ ആയിട്ട് സട്ടിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടൂല. ടോക്സ് എക്സസീവ്ലി, ഒരുപാട് സംസാരിക്കും. blurts out answers impulsively. Okay, so we tell children ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് put your hands up, raise your arms എന്നൊക്കെ പറയും. And this one person knows ADHD, he will know the answer, so he wants to say it. നമ്മൾ പറയും wait for your turn എന്ന് പറയുമ്പോൾ he won't listen. അപ്പം തന്നെ ആൻസർ പറയും. So it's just because he is not able to control ആ impulsiveness control ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. It displays difficulty waiting in lines and taking turns. Okay, അതേപോലെ തന്നെ ക്യൂലൊക്കെ നിന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യണം. Okay, normal kids, they'll be poor, they'll be standing in the queue, and these chattambis, they come and they just push, they go and wash their hands just because alki kshamilla, they can't wait. So yeah, these are the behaviors. Butts into conversation of other people's games, interrupting, introduce. വേറെ കുട്ടികളെ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ പോയിട്ട് ഇവരെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് everything they'll make it mess. These symptoms must be persistent and extreme to the extent that the student cannot function adequately. Yeah, so സ്റ്റുഡൻറ്റിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ these things affect them. There is no agreement between professionals regarding the etiology of ADHD. Etiology means the study of ADHD. It is viewed as a result of medical disorder rather than a pure behavioral problem. Appo adoru medical disorder aitana kanakakkunne. So we give them medications, okay, stimulants kodukkum kuttigalku to control the impulsive nature. They are given a lot of stimulants. Avarikku idu control cheyan vendite ee oru എന്താ പറയാ ഫിഡ്ജറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നു, അത് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗിവ് ദം മെഡിക്കേഷൻസ്. ആൻഡ് യാ, ദ മെഡിക്കേഷൻസ് ആർ സേഫ് ഇൻ ദ സെൻസ് വേറെ ഓർഗൻസിനൊന്നും അത് ഡാമേജ് ചെയ്യില്ല. ഇറ്റ്സ് പ്യൂർലി ഫോർ ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് യാ, ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിമുലൻസ് basically. The neurological causes may be related to the structure of the brain, chemical imbalances, some functions of the brain, or combination of these and other factors. Poor diet and poor parenting may underline the disorder. So yeah, the diet and the parenting plays a vital role. Parents ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. Following is one sequence of assessment and identification. So yeah, administering and collecting rating scales from relevant persons. Relevant persons എന്ന് പറയുമ്പോൾ parents ആവാം, teachers ആവാം, caregivers ആവാം. ഇവരുടെ അടുത്ത് നിന്നൊക്കെ we need to collect rating scales, orienting the family and the student to the evaluation. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവാലുവേഷനെ ഇവരൊക്കെ ഓറിയന്റ് ചെയ്യണം. ലൈക്ക് ദ ഫാമിലി, സ്റ്റുഡന്റ്, എവ്രി വൺ. സ്റ്റുഡന്റുമായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണം. വി നീഡ് ടു സ്പീക്ക് ടു ദ സ്റ്റുഡന്റ്, ഹിസ് പ്രോബ്ലംസ്. Administering standardized tests such as IQ, achievement and continuous performance. അപ്പം ഈ ADHD കുട്ടികൾക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യണം. Conducting direct observation in several settings, including school, community and home if possible. Yeah, വീട്ടിലും പറ്റുമെങ്കിൽ കുറെ സെറ്റിങ്സ് we need to observe ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് checklist കൊടുക്കണം. Interviewing the parents also, like we need to talk to the parents and find out എങ്ങനെയാണ് കുട്ടി വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാ അതൊക്കെ നോക്കണം. ആൻഡ് പ്രോപ്പർ ഫുഡ്, സ്റ്റിമുലൻ, ഇവരെ എനർജി കുറക്കാനുള്ള ഫുഡിലും കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുത്താനുണ്ട്. കണ്ടക്ടിങ് എ മെഡിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ and we need to conduct medical evaluation. The psychologist, psychiatrist will do that. Integrating all the data, giving feedback and recommendations to the team. So now after doing all this, we give the feedback and recommendation to the team. Team in the sense the whole team involved, parents, teachers and everyone. Programs for treatment and education of children with ADHD. Now, and then comes the programs for treatment. ചിലപ്പം എന്തൊക്കെയാ ഉണ്ടാവുക, ചിലപ്പോൾ മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് വേണ്ടി വരും, ചിലപ്പം കൗൺസിലിംഗ് വേണ്ടി വരും, അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ദി എൻവയൺമെന്റ്, കുറച്ച് ക്ലാസ് റൂമിൽ ടീച്ചേഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. The psychiatrist or the psychologist will speak to the parents that you need to speak to the teacher. ടീച്ചറിന്റെ അടുത്ത് പറയണം ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, സോ കുറച്ച് എക്സാംഷൻസ് കൊടുക്കാൻ. ആൻഡ് ദെൻ ദ ടീച്ചർ ഇൻ ടേൺ വിൽ സ്പീക്ക് ദാറ്റ് ഇൻ ദ PTA മീറ്റിംഗ്. ഇങ്ങനെ കുറെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ചെയ്യണം. And then comes educational planning, accomplished most effectively by
interdisciplinary team. Individualized education programs are designed to address the needs of the students with ADHD. ADHD students, individualized system. Behavioral management instruction helps the child recognize behaviors that interfere with their normal functioning. ഇങ്ങനത്തെ പ്രോഗ്രാംസിലെ ബിഹേവിയറലാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാ ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടത്? മീൻ ദ ചൈൽഡ് ഓൾവേസ് കംപ്ലെയിൻസ്, എനിക്ക് അവൻ പറ്റുന്നില്ല, അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും അടി കൂടും, ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെയാന്ന് എന്നിട്ട് എപ്പോഴും ഈ കുട്ടി ADHD കുട്ടി വിൽ ഹാവ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് കംപ്ലെയിൻസ്. ആൻഡ് നൗ നമ്മളത് വി നീഡ് ടു അഡ്രസ് ദി ബിഹേവിയർ. So we need to tell the child endukondana, why. So you okay, if this is happening to you, try doing this. Ipo enikku idu pattunnillengil ingane cheyidu nokkam. And then we need to tell the peer group also, they need to adjust ella side. So behavioral modification techniques are used to encourage and organize activities appropriate in a situation. Like taking turns are ഏറ്റവും important as a child. Even if he wants to vote, if he wants to visit a doctor, everywhere he has to wait for his turn, no? Appa adu ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇത് കാര്യമാണ് ബിഹേവിയറൽ തിങ്സിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ യൂസിങ് proper verbal communication, നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കണം, പൊളൈറ്റ് ആയിരിക്കണം, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ we need to address in this. Okay, orthopedically handicapped ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളതാണ് next topic. Many muscle and bone disabilities in children create problems of adjustments in school and may also affect the educational achievement. Okay, so ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പഠിച്ചത് mental പ്രശ്നം, all of that. Now physical പ്രശ്നത്തിന്റെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിന്റെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. Cerebral palsy refers to the lack of muscle control and cerebral denotes brain. Okay, so this comes under physically like they're handicapped. So first, nammal padikkunnathu cerebral palsy aanu. It's a disorder that affects movement and posture as a result of damage to those areas of brain that control movement. Movement in problem aanu indava. Our brain in that particular area damaged. The brain injury usually caused by oxygen deprivation, that is lack of oxygen supply karanam. Prior birth undavato, prior birth like during birth or soon after birth, ee karanam kondana cerebral palsy undavunnathu. So yeah, so that's because of the lack of oxygen supply. Cerebral palsy is not a disease. It's not a disease. It does not become progressively worse. See, disease nu parayumbom endana, it will change, korchu koodam allengil korayam. Cerebral palsy is not it is not infectious. അത് സ്പ്രെഡ് ആവില്ല, ഇറ്റ് ഡസന്റ് വേഴ്സൺ. അതെങ്ങനെയാണോ ജനിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടിൽ ലൈഫ് ടൈം സെയിം വേ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹെറിഡിറ്ററി, ഇറ്റ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ എക്സ്റ്റേർണലി. അത് ഹെറിഡിറ്ററി അല്ല, ജനറ്റിക് അല്ല, ഒന്നുമല്ല. ദർ ആർ 3 types of cerebral palsy depending on which areas are affected. ഒന്ന് സ്പാസ്റ്റിക്, പിന്നെ അറ്റോയിഡ്, അറ്റാക്സിക്. സ്പാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈപ്പർട്ടോണിക് ഫോം ആണ്. സ്റ്റിഫ്നെസ് ഉണ്ടാവുക, അധികം മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഭയങ്കര സ്റ്റിഫ് ആയിരിക്കും മസിൽസ്. അറ്റോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൺകൺട്രോൾഡ് മൂവ്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കും, ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഷിവർ ചെയ്യും. സോ ദോസ് ആർ അറ്റോയിഡ്. അറ്റാക്സിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോർഡിനേഷനും ബാലൻസിനും ഒക്കെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, മിക്സ്ഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിംറ്റംസ് ക്യാൻ ഓൾസോ occur. ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടോ മൂന്നെണ്ണം കമ്പൈൻ ആയിട്ടും വരാം. The problems associated with poor movements and balance skills may complicate educational activities. Appam idu karanam their educational activities iniyam baadhikam. They may also show sensory and communication problems. Samsarikkanum atta problems kanikam. Other physical ailments are brain injury, polio, muscular dystrophy, and multiple sclerosis. So idakka karanam physical ailments aanu. Idakka like we know polio, correct polio vaccines kodukandirikkumbom virunna aa virus inde effect. Then brain injury, muscular dystrophy in the sense I think it's more about genetics. Okay, genes. It depends on the muscular dystrophy. Because of the genes. And multiple sclerosis, that is a kind of autoimmune disorder. Multiple sclerosis nu parayunnathu.
Okay, so other nerve fibers in affect autoimmune disorder. Together with regular medication and health checkups, these children may also need specialized instructional help and some technical equipment to assist them. So, if we can proper treatment and medication, technical equipment in the help akka. But teachers' effective strategies will be more required as the students live a stressful life due to the ailments. ഇതൊക്കെ externally ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് അവർക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് teachers support, strategy will give them very much relief, which are a stressful life ആണല്ലോ. A teacher should take care of the following. Any teachers എന്തൊക്കെയാ take care ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ്. First one is teacher should be familiar to the condition of the student. അപ്പോൾ teacher സ്റ്റുഡന്റിന്റെ കണ്ടീഷനെ പറ്റിയിട്ട് നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കുക. Okay, the information can be obtained from the parents or the student. ഇതത് സ്റ്റുഡന്റിന് സംസാരിച്ചിട്ട് അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ്സിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. Without adequate knowledge of the student's condition, strategies and problems will be difficult to be planned. അത് മനസ്സിലാക്കാണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രാറ്റജീസും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. We need the support of the parents. Permit the use of computer. അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്തോട്ടെ. Let them use computers, calculators, gadgets, watches, AIs, whatever. Okay, to help themselves. Organize the furniture and other objects in the rooms so that the students with extra equipment like wheelchairs, standing board, computers, etc. can move with ease. Our classroom angathoru setup aakanam. This is for mentally retarded kids, okay? Yeah, handicapped kids, okay? Pace the lessons so that the students with a physical disability can have a rest time between lessons. അപ്പം lessons in the in between അവർക്ക് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് ടൈംസ് കൊടുക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. Ensure that the students understand the directions well. അവർക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന ഡയറക്ഷൻസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ബിക്കോസ് സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് ഓൾ ദീസ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് they tend to set back. അവർ കുറച്ച് ഷൈ ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് മറ്റുള്ള കുട്ടികൾ എന്ത് ചിന്തിക്കും, അവർ കളിയാക്കോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട്. സോ വി നീഡ് ടു ചെക്ക്, ക്രോസ് ചെക്ക്. ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് വി നീഡ് ടു ക്രോസ് ചെക്ക്. Have the student do assignments that are necessary. Verude strain cheyanda. If he is not able to do it, let him not do. Okay, extra ninakku njan 2 ദിവസം ടൈം തരാ, 2 ദിവസത്തിൽ no need. If he tends to forget or ചെയ്തില്ല, ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ let's leave it. Counselor or the mental health professionals can be approached for an advice. Okay, so school or psychologist or mental health professional or teacher can approach. Teacher should support the student learn and should avoid making complaints to family. That's most important, I think. Teachers shouldn't complain. Like at least about normal students you can. SLD illa kuttiyala, ADHD kaayittulla kuttiyala, mentally retarded aayittulla kuttiyala pattite complaints parayanda to the parents. Okay, hearing and visual impairments. Now next is that. So hearing and visual impairments is like children who have hearing problems and visual problems, those who can't see properly. Okay, adindrathu will directly move. Full-time placement in a regular classroom, part-time placement in a regular classroom, and part-time placement in a special education system. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികളെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാന്നുള്ളതാണ് ഇവർ നോക്കുന്നത്, പറയുന്നത്. സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് പ്ലേസ്മെന്റ് എങ്ങനെയും ആവാം. ഓക്കെ, റെഗുലർ ക്ലാസ് റൂമിലും ഇവർക്കും they can also sit. Okay, so പാർട്ട് ടൈം പ്ലേസ്മെന്റ് ആയിട്ടും, അതായത് ഇവർക്ക് റെഗുലർ സ്കൂളിൽ കുറച്ച് സമയം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാർട്ട് ടൈംലി അവരെ സ്കൂളിൽ തന്നെ വേറൊരു സെറ്റപ്പ് വേറെ ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികളെ മാറ്റി ഇരുത്തിയിട്ട് കൊടുക്കാം. വിഷ്വലി ഇമ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക്, ബിക്കോസ് എക്സ്ട്രാ കെയർ വേണമല്ലോ. നോർമൽ കുട്ടികളും വെറുതെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ. അപ്പം we can give them another, like give a setup for them. Special class placement in a regular school. വേണമെങ്കിൽ റെഗുലർ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുത്താണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് റൂം സെറ്റപ്പ് ആക്കാം. സെപ്പറേറ്റ് ഡേ സ്കൂൾ പ്ലേസ്മെന്റ് ആവാം, സെപ്പറേറ്റ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ പ്ലേസ്മെന്റും ആവാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ്. Academic curriculum for the hearing impaired may be same as the hearing students. Teachers can use specific methods to teach them. But for one reason, curriculum may not be the same for such students as they might have started their formal later than the normal students. These are all something that, namukku ariyalo, they cannot hear, they cannot see properly. So according to that, we need to adjust. The educational approaches for hearing impaired significantly than normal hearing children. Educational approach എന്തായാലും നോർമൽ കുട്ടികളെ കാട്ടിലും എഫക്ട് ചെയ്യല്ലോ ഹിയറിംഗ് ഇമ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക്. Oral and oral approaches emphasize oral language as a means to transfer information.
So നമുക്ക് ശരിക്കും കേൾക്കില്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ സ്പീച്ചിനും ഇഷ്യൂസ് വരും അല്ലെ. For the students who are hard of hearing, oral language is used. And okay, so hard of hearing, oral language is used, and amplification in the form of hearing aids. Okay, so amplify cheyanam nammal. I mean, they cannot hear properly, so some instructions should be amplified. For that, you can we use hearing aids and other sensitive amplifications devices are employed. Students are encouraged to use their voices when they speak. Okay, so yeah, they can use your voices when they speak. Manual approaches rely more exclusively on sign language and non-oral means to communicate information to students. So yeah, nowadays we can see, sign languages are used to make them understand. The use of sign languages as a means of instruction is currently being preferred in all educational programs for hearing impaired. Hearing impaired aitla kuttal undengilu, the sign language is definitely preferred. Audio verbal training is also provided to students to make better use of their residual hearing. Many students with hearing impairments have more auditory potential than they actually use. Yeah, so hearing, I mean, many hearing impairments illa kore kuttikalku avarku korchum koodi I mean avaru nammal use cheyathonda, they have the auditory potential. Actually avaru use cheyyunnilla. Okay, ingane amplifiers okke use cheyidittu we can enhance it. Speech reading, cued speech, sign language, finger spelling, yeah, and total communication are the approaches used. So these are all the approaches, like hearing impaired ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന technical devices like cochlear implants, computers and assistive communication devices will also prove greatly beneficial. So നമുക്ക് അവർക്ക് കേൾക്കാൻ കുറച്ചെങ്കിലും കേൾക്കുമല്ലോ, they are impaired അല്ലെ. So yeah, അതിന് ആ ഒരു capabilityനെ കുറച്ചും കൂടി enhance ചെയ്തിട്ട് we can make improvements. Teachers, after choosing appropriate methods, approaches and technical assistive devices, should keep in mind that idakka teachers in the endake cheyandena interpreter is used. That is a system. Okay, oru endha paraya language, I mean, it's a communicator, a system used. Interpret like I tell something, okay, hearing impaired aitla kuttike manasilavandengil this interpreter, no, he or she uses sign language. Matte kuttike manasilavan, it's an interpreter. Okay, the general lesson will be discussed with the interpreter before delivering in the class. Okay, appa adu class il teacher class edukkadine munne interpreter inde kude irunittu need to discuss. Face a student when speaking. Don't speak when facing the blackboard. Tirinju ninnitte samsarikkan paadilla. Face the student. Use videotapes and films with captioning. We should use various visual aids. അവർക്ക് മനസ്സിലാവണം, അതിന്റെ കൂടെ ക്യാപ്ഷൻസ് കൊടുത്താലേ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. They can read, no, അവർ ഐസിന് പ്രശ്നമില്ല, ഹിയറിംഗ് പ്രോബ്ലം അല്ലേ. If using sign language, wear clothing that contrast. നമ്മൾ നല്ല ക്ലോതിങ് ഇട്ടിട്ട് വേണം സൈൻ ലാംഗ്വേജിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ it will mislead. Have a system in place for identifying cues in students that are only conveyed by sounds. Avrike impaired, hearing impaired aitla kuttiyakku chela alarms, bells, special sounds okke vegam they get. അതേപോലെ ഇന്റർകോം അനൗൺസ്മെന്റ്സ് ഇല്ല, ലൈക്ക് സ്കൂളിലൊക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്യില്ല, ക്ലാസ് റൂമിൽ സ്പീക്കേഴ്സിൽ, അങ്ങനത്തെ അതൊക്കെ അവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും. Be aware of the extraneous noises, that is like an unwanted noises, okay, in the classroom that can be distracting. Adakka nammal avoid cheyanam. Unwanted aitla prashnangalum problems akka classroom na avoid cheyanam, because hearing aids will capture every noise and it will be like very much disturbing. Allow the students to move freely about the classroom so that they can speech read from other students as well as the teacher. Teacher na polthanna, I mean, let them move around and talk to other kids. Speech read ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലിപ് റീഡിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് the child will പഠിക്കാൻ നല്ല മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രമിക്കും. Make sure that the classroom is well lit, lights, okay, or it should be on your face, not behind you. Face il nalla light, because idakka enna attraction aanu, the students will stay focused. Okay, പിന്നെ വിഷ്വൽ ഇമ്പയർമെന്റ്സിന്റെ ഉണ്ട്. വിഷ്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ മീൻ പാർഷ്യലി ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടുന്നത്. അതിൽ വിൽ സ്ട്രേറ്റ് അവേ മൂവ് ടു റോൾ ഓഫ് ദി ടീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ഐ മീൻ വിഷ്വലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പം സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ മൂവ് വിത്തൗട്ട് ഹേർഡിൽസ്. അപ്പം ക്ലാസ് റൂമിന്റെ സെറ്റപ്പ്, ഫേർണിച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിലായിരിക്കണം.
tactile map of the classroom, school, and other places to that the student, so that the student will know how to easily move through the areas. Kuttiki correct ആയിട്ടുള്ള map കൊടുക്കണം. Allow the student with visual impairment to use a computer with a speech synthesizer. Braille printer may be useful for Braille is the Braille script അവർ പഠിക്കുന്നത്, because they read everything with touch notes അല്ലേ. അപ്പൊ ബ്രെയിൽ, അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാ ഇതും teacher should learn some Braille. The teacher should learn. Students do not spell words in letter to letter corresponding with English. അപ്പം all these adjustments ചെയ്യണം. Other students can read assignments for visually impaired that are not available. Okay, so മറ്റുള്ള കുട്ടികളും help ചെയ്യണം. They need to read assignments, okay, for these kids. അതും ബ്രെയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ, ബ്രെയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടി തന്നെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് he'll read. Otherwise the other students should also cooperate. Audio tapes play ചെയ്യാം. Recognize that some vocabulary words mean nothing to a person who has never seen them. Satyam. So yeah, some vocabulary words, no, like we know, we have seen things. Avar kandite illa. Certain words avar just ingane padichu povanu. They've never seen. Other no, nothing. No. If the student has some vision, use print. I mean, large print with lots of content. Okay, visually impaired anengila, blind anengila. I mean, you need to like കുറച്ചും കൂടിയും ഒരുപാട് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം. ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് വിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കളർ കോമ്പിനേഷൻ, ബ്ലാക്ക് ലെറ്റേഴ്സ് ഓൺ യെല്ലോ പേപ്പർ, ആ രീതിയിൽ ചെയ്യണം. ഇനി ഗിഫ്റ്റഡ് ആൻഡ് ടാലന്റഡ് ചൈൽഡ് ഇസ് ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് വി ഓൾ ക്യാൻ റെഫർ ആർ സെൽസ്. ഇറ്റ്സ് ലിറ്റിൽ മോർ നൈസ്, യുനോ. ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി ഗിഫ്റ്റഡ് ചിൽഡ്രൻ ഓൾസോ ഫേസ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് പ്രോബ്ലംസ്. അപ്പം അതാണ് ഇനിയുള്ളത്. ഐ തിങ്ക് അത് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ? ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ലൈക്ക് 10:30. എന്താ വേണ്ടേ? ഹലോ, can anyone unmute and speak? Gifted children എന്താ വേണ്ടേ? ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി 10:30. ഒരു വോയിസ് ആയിട്ട് നാളെ എടുക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഗിഫ്റ്റഡിന്റെ ഒരു വോയിസ് നോട്ട് ഇടാ. Yeah, okay then. Thank you for bearing me. Yeah, so bye. 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 Thank you. Bye. Yeah, bye.